You won't believe what happened. We left this plant in the garage for the winter, and you can see how wonderfully it started blooming. Well, it was pretty cold, I must say, definitely below 10 degrees centigrade, and here you can see how wonderfully colored it is, and it has new shoots, so very, very beautiful overall. And today basically is the second day of spring, so well, I think it's worthwhile to show such a nice plant. Kochani, nie uwierzycie, ten kwiat był całą zimę w zimnym, ciemnym garażu poniżej 10 stopni Celsjusza. Jak widzicie, jakoś mu to służyło. Nie był w ogóle podlewany. No a teraz widzimy, że nie tylko puścił pięknie nowe pędy, ale no sam się wybarwił pięknie też. Zobaczcie. Trudno mi polecać taką metodę, ale coś dziwnego się podziało i wręcz kwitnie. Nie zginął. Ma się całkiem dobrze, a wręcz powiedziałbym doskonale. One would think it would die off in the dark garage, especially in the cold, but the plant is managing very, very well. It wasn't watered at all throughout the winter, and check how wonderful it looks.